Bijvoorbeeld op het nieuws zeggen ze de oorlog is voorbij in Gaza, maar blijkt dat ze nog steeds doorgaan met bombarderen, nog steeds kinderen doodmaken. United Arab Emirates, the UAE, is the one behind the RSF. Money, arms, political, diplomatic, and immunity all over the world. Do you know who I am? I am the Palestinian. My only crime since birth is being born Palestinian. I swore never to raise but the flag of peace. Yet you wore off my hands. En het is geen geheim dat grote bedrijven al afspraken hebben om te investeren en gas en olie die aan de kust van Gaza gevonden is.